அண்ட் அகெயின் இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நான் காமிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது ஒரு மேக்ஸிமம் 3 feet. இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து டு கனெக்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஜென்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்படிஷன் நடத்தினோம். அதுக்கு வி பிரிண்டட் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் 3D பிரிண்டட் ஒரு 14 feet ஒரு டைனோசர் டீரெக்ஸ்ன்னு சொல்ற ஒரு மாடலை நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணோம். அதை வந்து நான் வந்து இப்போ தட் வீடியோ வில் பி பிளேட் ஹியர். Hi. 3D printing has revolutionized various industries and sectors across the globe. PrintPerfecto 3D, which is one of the biggest and largest 3D printing company in Madurai and South Tamil Nadu. PrintPerfecto has the vision of creating 3D printing awareness among public for various sectors and various industries. In one such effort, we started creating a small T-Rex to a bigger T-Rex that you're going to witness here. Come and witness this in Gen Z 2021. Thank you. Okay, again, just to interrupt, Madan sir, there's no basic qualification to 3D print, sir. In detail, I'll talk in the Q&A session, sir. So, again, to college students, we regularly interact. There are a lot of training programs we offer. Just because of COVID and pandemic situations, subtle we just stop it. We regularly train and interact with students, college students are school students are we regularly interact with them. Again, இது ஒன் மோர் இது மதுரையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முன்னாடிலாம் நம்மளுக்கு ஒரு இம்ப்ளான்ட், ஒரு டென்டல் இம்ப்ளான்ட் நம்ம சொல்றது, நம்மளுக்கு ஒரு பல்லு உடைஞ்சிருச்சோ இல்ல நம்ம பல்லு எடுக்கிறோம்னா அது ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு 3 மாசம் டைம் தேவைப்பட்டுச்சு. பட் இன்னைக்கு நாங்க என்ன பண்றோம்னா சிபிசிடி ஸ்கேன்ஸ், நீங்க எடுக்கிற சிடி ஸ்கேன்ஸ் மூலியமா அந்த ஸ்கேனை எடுத்து உங்களோட எந்த பல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அங்க ஒரு டென்டல் கேப், அந்த கிளியரா நீங்க ஒரு ஒபேக் பாக்குற ஆப்ஜெக்ட் தான் இம்ப்ளான்ட், அதை நாங்க கிரியேட் பண்ணி டாக்டர்ஸ்ட கொடுத்துறோம். ஸோ எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு இம்ப்ளான்ட் எவ்வளவு தூரம் உள்ள போகணும் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வித்தின் 3 to 4 hours உங்களுக்கு ஒரு புது இம்ப்ளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ ஒரு 4 months ப்ரொசீஜர், 3 to 4 months ப்ரொசீஜர் ஜஸ்ட் 3 hours இது முடிஞ்சிடும். அகைன் நான் சொன்ன மாஸ் கஸ்டமைஸ், இது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கஸ்டமைஸ்டா கொடுக்க போறோம். இது ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கா டாக்டர் செஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திருவனந்தபுரம் பேஸ்ட் டாக்டர், ஹி கேவ் அ ஒர்க் ஷாப் இன் மதுரை. ஸோ அவருக்கு நாங்க பண்ணதுதான் இந்த கான்செப்ட்.
ஸோ நிறைய ஒர்க் ஷாப்ல பண்ண போகுது. அகைன் ஒரு ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டட் ஒரு பிரிட்ஜை 3D பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லைவா இதுல மக்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 3D பிரிண்டட் சாக்லேட்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ 3D பிரிண்டிங் சாக்லேட்ஸ் வந்துருச்சு. Adidas have 3D printed their own brand. Adidas ஒரு இது ஷூஸ் கஸ்டமைஸ்டா ஒரு அத்லெட்டிக் தேவையான கம்ஃபர்ட் ஜோன் அந்த குஷன் எல்லாமே கஸ்டமைஸ்டா ஒரு ப்ராடக்ட் ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சு அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஒரு 3D printed ஆப்ஜெக்ட். அகைன் ஐ வாஸ் இன் ரோட்டரி ஒரு கவர்னர் விசிட்டுக்காக வந்து ஒரு மினியேச்சர். நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட வர நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா மினியேச்சர் மட்டுமே ஒரு 3D பிரிண்டிங் அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது. ஒரு ஒரு சின்னதா உருவம் ஒரு பொம்மையை செய்யறதுக்கு இல்ல நம்ம பொம்மையை செய்யறதுக்கு அது ஒரு டெஃபினெட்லி நாட். இது ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் a huge industry. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. யூடியூப்ல வந்து we just see figurines. இது ஒரு பெரிய மார்க்கெட் நினைச்சு வராங்க. பட் டெஃபினெட்லி there is a lot of work underwent to this miniatures. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நோ தெர் இஸ் நோ ஆக்சுவலாக மதன் சார் கேட்ட மாதிரி தெர் இஸ் நோ குவாலிஃபிகேஷன் நீடட். ரைட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் இட் வித் ரைட் adequate training, that is what needed for 3D printing. That's my personal opinion. So again pandemic and pandemic was really எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்ட். ஏன்னா என்ன ஆச்சுன்னா we were 8 months down the line when we started we faced pandemic. நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா there was huge demand, but supply வந்து there was less supply. நம்மட காசு இருந்துச்சு ஆனா ரைஸ் வாங்க முடியல, ஏன்னா வெளியில போக முடியல. இந்த சப்ளை வாஸ் டிமாண்ட் வாஸ் ஹியூஜ். அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வென்டிலேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு. ஒரு வென்டிலேட்டர் வச்சு நம்ம மல்டிபிள் பேஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியல. தட்ஸ் when this 2 Italian engineers வந்து இட்டாலியில ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல தான் பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் என்டையர் இட்டாலி வாஸ் இன் a state. அப்ப வந்து இந்த இட்டாலியன் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 3D பிரிண்ட் பண்ணி ஒரே வென்டிலேட்டர்ல மல்டிபிள் பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்றதுக்கான சப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. திஸ் இஸ் வாட் 3D printing can do. It can save many lives. In India 21st March நாங்க வந்து when the lockdown was announced, we started 3D printing face shields for the doctors. நாங்க வந்து டீன் ஆஃப் டாக்டர் மதுரை அப்ப இருந்த GH கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து we started we gave about 1500 face shields என்டையர் மதுரை அண்ட் சவுத் தமிழ்நாடுக்கு. நாங்க வந்து ஏன்னா என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல, 22nd இருந்து லாக்டவுன், பட் டாக்டர்ஸ் ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் தியர் டியூட்டிஸ். அதுக்கு ஃபேஷியல் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். இந்த சப்ளை செயின் ஃப்ரம் சைனா ஹஸ் ஸ்டாப். ஸோ நம்மளோட ஃபேஸ் ஷீல்டோ ஃபேஸ் மாஸ்கோ ரொம்ப ஷார்டேஜா இருந்துச்சு. That's when we 3D printed our entire face shield. About ஒரு 2 weeksல வந்து ஒரு 5000 face shields 3D print பண்ணோம். 1 weekல we achieved 1500 face shields. Day night நாங்க work பண்ணி we were able to do this 3D printed face shields, which was very useful for many doctors. Again one more good example வந்து இந்த கோவிட் கீ. ஸோ இந்த கோவிட் கீ வந்து எப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு டச்லெஸ் ஆப்ரேஷனுக்காக அகைன் we started developing. அது ஒரு ஸ்மால் வீடியோ தான் இது.
again with the help of VP Car Kids, அவங்களோட joint venture we started doing this COVID key. So this is one such example. So yes, so இப்போ நிறைய பேர் ஒரு ஆவல் வந்து எல்லாமே ஓகே சார், நான் வந்து 3D பிரிண்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, பட் நான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும். இல்ல இதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், இல்ல இதுக்கு என்ன தெரியணும்னு. ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே போறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா வீல் சே லைக் ஏன் டிசைன், வை டிசைன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் 3D பிரிண்டிங், இதை பற்றி வில் பி டாக்கிங். சரி சார், இன்னைக்கு எல்லாமே நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி, நம்மளோட மைண்ட் எல்லாமே டிசைன்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு டிசைன் சாஃப்ட்வேர் தெரியுமா, தெரியல. இன்னைக்கு வந்து நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனி ப்ரொமோட்ஸ் எல்லாமே நம்மளே வீடியோ எடுத்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணி நம்மளே வீடியோ எடுத்துறோம், நம்மளே எடிட் பண்ணிக்கிறோம். எஸ், தெர் ஆர் ப்ரொஃபஷனலா பண்றவங்களும் இருக்காங்க. பட் நம்ம சின்ன சின்ன எடிட், ஒரு போட்டோ எடுத்து நம்மளோட டிபிக்கு நம்மளே நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பேசிக் நாலேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே போறோம். ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வில் டிசைன் ஒன் கான்செப்ட். I'll just quit this screen and go to ஒரு டிசைன் சாஃப்ட்வேர் போறேன். ஸோ ஸ்கெட்சப்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. நீங்க வந்து எல்லாருமே இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுல 3D பிரிண்டிங்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we'll design one keychain. For example, I'll take, இப்போ வந்து for example I'll take a rectangular, ஜெனரலா ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்குவோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா I will take a keychain. I will draw a key or a rectangle box. So once again, so now I'll give the dimension as 60 mm. அதாவது ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் by 6 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 3D பிரிண்ட், ஐ மீன் பெயிண்டோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் நம்ம நினைச்சுக்கலாம். ஸோ இது யாருமே பண்ணலாம். ஸோ நான் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 டூல் தான் இருக்கு. இந்த 4-5 டூலை வச்சுதான் we are going to create. We are not going to பெரிய ப்ரொஃபஷனல் 3D print ஒரு 3D மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் தேவை இல்லை. தென் இது வந்து புஷ் புல் டூல்னு சொல்றோம். அதை நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயரை வந்து 3D மாடல் ஆக்குறேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஹைட் வந்து ஒரு 20 mm வச்சுக்கோம். ஸோ ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஸோ 2 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், let us, ஏன்னா நம்ம we are into industrial 4.0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து DigitAll அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து let's make one thing. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஸ்கொயர் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த கான்செப்ட்ல ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயருக்குள்ள ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் அ டெக்ஸ்ட் கால் DigitAll. ஒன் செகண்ட், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது கொஞ்சம் ஹைலைட்டட் ஆக்குறதுக்கு இல்ல முதல்ல இதை முடிச்சுக்கணும். 3D டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு பிளேட் படிக்கணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடும். ஸோ ஜஸ்ட் வில் ஸ்கேல் டவுன் டு அவர் நீட். ஸோ இதுதான் ஸ்கேலிங் டூல். ஸோ இந்த டூலை வச்சு வி ஜஸ்ட் ஸ்கேல் டவுன் டு இது move to, we are moving. I'm just இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு DigitAll கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ I'm just going to place it into that square. எனக்கு என்ன ஸ்கொயர்ல வேணுமோ அதை நான் ஸ்கொயர்ல கொண்டு வர போறேன். அதுக்கு முன்னாடி I'll just increase the size. One second. What I'm doing is I'm just scaling it out to that particular. எனக்கு அந்த DigitAll கொண்டு வந்துட்டேன்.
just to make it little attractive. And again நான் customize பண்றனால I have that power. So I'll take one more rectangle, ஒரு சின்ன rectangle இதுல போட்டுக்குவோம். Because again DigitAll is one good renewed இதனால வந்து ஒரு highlight feature கொடுக்கலாம்ட்டு again I use this push pull tool. So ஒரு தனி ஒரு impression மாதிரி நான் கொண்டு வரேன். ஓகே, இப்போ எல்லாரோட கேள்வி என்ன இருக்குன்னா இது எல்லாருமே பண்ண முடியும்ல அப்படின்னு. But I'm making it very specific to one particular person. So like Moses are the first DNA model ன்னு சொன்னார். So I will write Moses அவருக்கு கொடுக்க போறனால Moses நம்ம போட்டுக்கலாம். So என்ன பண்ண போறேன்னா now I'm taking again the 3 tool text tool. So I'm just typing Moses Moses. So I'm just placing it here. So again I'm scaling it to the required size. Just move to my work area. இது வந்து சார் இது வந்து நீங்க நம்ம யூடியூப்லயோ இல்ல நம்மளே வந்து நிறைய 3D print பேசிக் டிசைனிங் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்களே பண்ணிக்கலாம். So there's no need for experts to do. ஒரு டெஃபினட்டா CAD-க்கு தேவை, பட் ஜெனரல் இதுக்கு வந்து தேவை இல்லை நம்மளுக்கு. So I'm just keeping it here for my visual and I'm scaling it. So again நான் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன், I just scale it up. இது ரொம்ப தின்னா இருக்கு மாதிரி இருக்கு. So again Moses, I'm placing it here. So அவருக்கும் ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டோம். So maybe அவருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா we can leave it this way. So இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கலாமே எதுக்கு. So I'm sorry, one second, rectangle எடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு அவருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் மை டூல் டு பி ஷார்ப். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் ஹியர். ஒரு ஆர்க் வரைகிறேன். இது பேசிக் ஜாமெட்ரி தெரிஞ்சா போறோம் சார். நம்ம இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டிசைனிங் ஐடியா இருந்தா போறோம். இட்ஸ் சச் எ ஈஸி டூல். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கர்வ் ஷேப் ஒரு ஷார்ப்பா இருந்தா என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கட்டிங் அவுட் த மெட்டீரியல். எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறனால வந்து ஸோ ஒரு பேசிக் கீ செயினோட ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. இப்போ வந்து we need one more thing. பாலிகான் எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா இது நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ we can do whatever we want. லைக் ஒரு ஹோல் எடுத்துக்கிட்டு I'm again removing this material. Okay, I made a hole. ஒரு hexagon hole பண்ணிட்டேன்.
So this is ஒரு rough shape நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். So இதுதான் நம்மளோட 3D மாடல் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இப்போ I'm exporting this file. ரொம்ப simple, export as 3D model. இப்போ நான் what I'm doing is I'm just keeping it as DigitAll Moses அப்படினா எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். பண்ணிட்டு என்னோட ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு 3D மாடல் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை ஸ்லைஸ் பண்ண போறோம். செவரல் லேயர்ஸா நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டிங் இட். ஸ்லைசிங்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. வில் பி டீச் எங்களோட பிரிண்டர்ஸ் வாங்க வில் டீச் ஆர் யூ கேன் கூகுள் அவுட். இப்போ டிஜிட்டல் மோசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இது இருக்கு. 21 mm இருக்கு. ஸோ இது ஒரு கீ செயின். இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு 3D வியூ மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் இன் எலிவேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம். ஒன் செகண்ட். ஸோ இது பண்ணிட்டு when I slice it ஒரு 26 minutesல we will get Moses ஒரு customized keychain. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம ஒரு கீச்செயின் வெளியில வாங்கினாலும் இவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்கா வாங்க முடியாது. ஸோ இது வந்து ப்ரிவியூ மோட். இந்த ப்ரிவியூ மோட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து டெபாசிட் பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகும் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இப்படிதான் போடும். இது வந்து ஒரு பவுண்டரி. இந்த பவுண்டரி ஸ்டார்ட் ஆன பிறகுதான் கீ வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இட் ஸ்டார்டிங். இது ஒரு லேயரா போட்டு யூ ஆர் ஏபிள் டு 3D printed. ஸோ இப்படியே பண்ணீங்கன்னா லைக் ஒரு லேயர் ஆட் ஆகிட்டே வரும். அப்புறம் இன்ஃபில்ஸ் வரும். இது வந்தோடனே டிஜிட்டல் அப்படின்னு இது இந்த கிராபிக்ஸ் கிளியரா இருக்காது. பட் when you come out it will be in a little clear out. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து 3D print பண்ணிடுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஐ வில் சேவ் டு மை டெஸ்க். இப்போ ஒரு கன்வீனியன்ட் யூஸுக்காக என்னோட டீம் வந்து இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. லைக் ஒன் மோர் டீம். உஷாம், இஸ் த பிரிண்டர் ரெடி? நீங்க PrintPerfecto ஒரு டீம் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அவங்களோட கேமரா பாத்தீங்கன்னா you will be able to maybe I'll stop. Usham, is it ready? ஒரு கேமரா கனெக்ட் பண்ணிட்டு 1-2 minutes. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ விசில் 3D print பண்ண போறோம். பட் மோசஸ் சாருக்கு வந்து வில் 3D print and we'll send it to him. So I'll connect to Gautam sir or Madan sir and I'll hand over the keychain. Moses sir, you can get it from him, sir. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேபி உஷாம், I'll stop the screen share. நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து you can show the printer, you can share the screen or you can use your camera. You can use your camera. Yes. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விசில் மாடல் வந்து நம்ம 3D print பண்ண போறோம். This will be 3D printed. Again, there is a process. So we are just heating up and we are going into this process now. So the printer is starting out. Usham, kindly unmute yourself.
நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயரா ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த மாடல் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் ஆர் டாக், இந்த விசில் ரெடி ஆயிடும். உஷாம் will be giving you a demo or I'll be giving you a demo. So thank you, Usham. I'll start sharing my screen. So ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிசைன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், டிசைன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஐ ஹோப் ஐ மேட் ஷூர் லைக் டு மேக் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இதுக்கு ஒரு ப்ரீ ரிக்வெஸ்டட் நாலேஜ் தேவையில்லை. நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு இருந்தால் மட்டுமே போகிறோம். நம்மளால ஒரு 3D பிரிண்டரை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். நம்ம ஃபோனோ நம்மளோட இந்த ப்ராசஸோ நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ ஒரு 3D பிரிண்டரை ஹேண்டில் பண்ணுறதும் ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம். ஸோ எப்படி ஒரு 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 3D மாடலை ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு அது 3D பிரிண்ட் பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி ஏரோஸ்பேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங். இது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இல்லை, இது இன்னொரு கம்பெனி. they are 3D printing the entire rocket. முன்னாடி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நான் சொன்ன கான்செப்ட் என்னன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஜெட் இன்ஜின் பார்ட்டை மட்டும் 3D print பண்ணாங்க. This company was unnamed as like they want to 3D print the entire rocket. So this is again one big revolution in 3D printed market. இது வந்து ஸ்பேஸ்ல போய் லான்ச் ஆச்சுன்னா it will be one of the biggest success story. This will bring another level of revolutions. Almost over 100% of the investment for space will be reduced. So நிறைய space agencies வரக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So this is what 3D printing can really do about it. And அவங்களோட engine 3D print ஆக வந்து we were able to do it. Again நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி I will throw on certain highlights on 3D printing market and forecast. So இனி வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0க்குள்ள போயிட்டோம். And the luckiest part is Asia specific region தான் it is growing. இப்போ நான் கொடுத்த ஒரு இன்சைட்ஸ் பத்தி நீங்க வந்து most of them would have thought it is morely of the mechanical background or mechanical manufacturing இருந்தா மட்டும். If you could see healthcare, electronics எல்லாம் அதிகபட்சம் we have about ஒரு எங்களோட 60 to 70% of the clients are electronics based clients. அவங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் கிளைம்ஸ் பண்றோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஸோ யூ நேம் த செக்டர் இதுல இருக்கு. there are a lot of options. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெடி பிரிண்டர்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு ஸ்டோரி நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு நிறைய டக் ஆஃப் வார் வந்து நடந்துட்டே இருந்துச்சு, யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கு. ஏன்னா அமெரிக்கன்ஸ் have decided when 3D printer இருக்கிறனால about $1,400 million வந்து they withdrawn from Chinese market. ஏன்னா now they want to produce. முன்னாடி வந்து designed in China, I mean designed in America and manufactured in China இருக்கும். So இன்னைக்கு வந்து they wanted to do entire production by which they can cut down the cost. ஏன்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஜென்ரலாவே ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு நம்ம சொல்ல வரோம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா 3D printing மூலியமா additive manufacturing மூலியமா they will cut down the cost and they will do self production, self sustained production. இன்னைக்கு இந்தியாலுமே இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. So we will have, and India has been forerunners in this. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஜிட்டல் மீடியாஸ்ல வந்து 3D printing பத்தி ஃபாஸ்டா grow ஆயிட்டு இருக்கும். பட் ஒன் sad part is இது ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னும் வரல. But it will still come into, it will definitely come in. Construction is again ஒரு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்குமே குவிக் ஹோம்ஸ் வரணும். கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஹோம்லெஸ் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வராங்க. ஸோ 3D printing in construction வந்து it has a huge boom. And again electronics, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we did a 3D printed ink, ஒரு ink மூலியமா, conductive ink மூலியமா we are 3D printing the entire electronics. So this is how the man can be reconstructed. ஸோ அப்புறம் ஜாப் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இனி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட் வில் பி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். நம்மளுக்கு ஒரு 3D டிசைனர்ஸ் இருப்பாங்க, ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து 3D. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு எனி ஒன் கேன் டூ. நீங்க என்னோட கம்பெனில பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மை ஹெட் ஆஃப் த 3D printing is from a physics background. He has no knowledge about engineering, but he knows all about 3D printing. This is the beauty of it. And ஒரு அசம்பிளி செஷன்ஸ் இருக்கும். நம்மளோட industry, it will be more customized and more product ready இருக்கும். So this is some job skills that we can give. இதனால recent
நம்மளோட ஜாப்ஸ் ரிசோர்ஸ் ஒரு நீடும் ரொம்ப வைடா இருக்கும். We can increase our production rate faster. And a lot of CAD designers, bioengineers, architects, நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. So this is again examples of what all 3D printing can do for you. And again இது வந்து ஒரு article in 2019. Government is already started focusing, so high paying jobs வந்து they have already started focusing. So இனி இந்த டெக்னாலஜி தான் ஃபியூச்சர்னு ஏன் நம்ம சொல்றோம்னா, only with the help of 3D printing you can give customized product to your clients. இன்னைக்கு கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து they don't need ஒரு பல்கா எல்லாத்தையும் இருக்கிற ஒரு காமன் ப்ராடக்டா இல்லாம கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு யூனிக்கா கொடுத்தா மட்டுமே இன்னைக்கு we can sustain in market. அந்த மார்க்கெட்டை பிடிக்கிறதுக்கா அகைன் ஈவன் கவர்மெண்ட்ஸ் have started focusing on. ஏன்னா இப்ப by 2016-17லயே if you see கொரியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து they have separate 3D printing organization institutions and government institutions. பட் நம்ம இந்தியால இப்பதான் அது வந்துட்டு இருக்கு. But definitely we have a very high future in 3D printing. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாரோட நீட்ஸுமே கஸ்டமைஸ்டா இருக்கிறனால definitely 3D printing from my point of view is going to be the future. So எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும், இது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு. உங்க இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி நீங்க அதை பண்ணலான்ட்டு you can do a research, you can get connected to me. I will definitely help you out. I will give a lot of consultancy ideas. உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், 3D printing எப்படி உங்க மார்க்கெட்ல கொண்டு வரலாம், இல்ல உங்களோட பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில கொண்டு வரலான்ட்டு. Then we can learn together. Once we learn, we will be able to do it, and then we will work it out, and the success is it will definitely be a success for us. So again, one more example which I personally worked on this. Now our company la work பண்ணும்போது Kalamsat was installed. அங்க தான் நாங்க 3D print பண்ணோம். The world's smallest satellite is 3D printed. It was done over 5 years முன்னாடி. So அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா the success story has come. So so this is how it is done. What does PrintPerfecto offers? We are into 3D designing and prototyping. So we have clients where we can work it out. Our ideas la vandanga, we prototype, manufacture 3D printing services kuduthirukkom, and we take small scale to medium scale manufacturing via 3D printing and laser techniques and UV printing modyama we are working on that. And 3D scanning, we have 3D scanners where we'll be able to scan, do a reverse engineering process for them. Education and 3D training we give to the college, and we install labs in schools and colleges. And post processing, ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் 3D printed ப்ராடக்ட் ஆகும், அதை எப்படி போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணணும், இட்ஸ் a huge technique. We are pioneered in it, and one of our key strengths is post processing that we can highlight on it. So this is a small documentary about what we all do. It will be some conclusion of what I've discussed here, after which we'll take a Q&A session by which your whistle will be ready. It may be the most eye-catching development in printing since Gutenberg invented the printing press 600 years ago. A machine that makes copies of almost anything, and this time in 3D. 3D printing, invented by Charles W. Hull in 1980, is a process of making three-dimensional tangible objects from a digital file. The creation of a 3D printing object is achieved using additive process. Plastics have become an integral part of human life. The alarming pollution caused by ordinary plastic paved the way to biodegradable plastics.
Perfecto specializes in 3D printing services and prototyping. We offer complete solutions for industrialists and other people for customization and other products. PrintPerfecto specializes and focuses on 3D printing using eco-friendly biodegradable materials for various applications such as architecture, automobile, medical, jewelry, academics, home needs, and whatnot. You imagine, we create. With help of CT scans, we can help you out creating a patient-specific models where the exact dimension of mandible or maxilla or any part of the body can be recreated. 3D printing as a doctor fraternity is very useful. It's a very oncoming, very good tool for our profession. What way it is useful initially patient explanation அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது சர்ஜரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு even though 3D பிக்சர் இருந்தாலும் இந்த மாடியூலை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பேஷண்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதோட காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை, அதோடைய பின்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம், சர்ஜரி அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம், என்னதான் வீடியோ பார்த்தாலும் எதுவும் போராட்டினாலும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃப்ரண்ட் பேஷண்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. A 50-year-old patient was involved with the road traffic accident, which fractured their entire upper and lower jaw. This is the scans. You can see it completely smashed in this region. Very difficult to reconstruct, and also for a surgical aspect, from pre-surgical point of view, it's difficult to assess this injury. So in that case, when you can get a 3D reconstruction somewhat similar to this model, we can replace the injury before surgery, so we have a clear picture before we go in to do the surgery. This was the scans taken from this patient, and this was the 3D model which we put. This 3D model can be it's biodegradable and can be used again as well. So you can also save the environment with this 3D models as well. So once we got this 3D model, we plan for the surgery before going into theater. And we have a clear picture, and you can also take this to theater, and this model can be autoclaved and can help the surgeon get a clear picture before even we start the surgery. As a physiotherapist, I'm looking for a cost-effective as well as an efficient prosthetic limbs. Where now more artificial limbs are available only at higher prices. So I'm looking for a cost-effective, less economic, less price prosthetic limbs. PrintPerfecto people can manufacture with the same quality of higher-end products with a low cost, and I tried with them too, and they come out with a great success. A pregnant mother can see the fetus of the womb. With ultrasound images, PrintPerfecto can create a 3-dimensional object or 3-dimensional fetus of the baby and give it to the mother. Education is being very important in today's world. PrintPerfecto helps in creating 3D printing labs for schools and colleges. PrintPerfecto will be educating and helping the students to acquire the skill set which will be enabling them to professionally ready by meeting industrial demand. PrintPerfecto will be setting up the 3D print labs in colleges or by conducting regular hands-on workshops on 3D printing and taking up the task of training the students in the 3D printing through an academic year. ஒரு ஆயில் கேன் ஒரு ஷாப் மால்ல இருந்து வாங்கினேன்.
அந்த ஆயில் கேன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கினேன், யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அதோட மூடி வந்து உடஞ்சி போயிடுச்சு. அதை நான் மறுபடியும் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல. பக்கத்தில் ஒரு 3D பிரிண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க, அங்கே இதை செஞ்சு தர முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டேன். அவங்க எனக்கு செஞ்சு தர முடியும்னு சொல்லி எனக்கு அதை மறுபடியும் எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அது அப்படியே எனக்கு யூஸ் ஆயிடுச்சு. Like a refreshing rain, PrintPerfecto brings in a refreshing change, offering products which are affordable to common man. Visit us at PrintPerfecto3D.com. With this, I like to thank everyone. Just by ending with this quote, wherever the inspiration leads, definitely additive manufacturing will follow, because your creativity will be spoken by you through 3D printers. This is what I wanted to conclude, and I like to thank once again DigitAll Association for giving me this opportunity to talk. இதை பத்தி பேசுறதுக்கு இந்த எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்துச்சு. என்னன்னா 3D பிரிண்ட்னா என்ன, 3D பிரிண்டிங்னா என்ன, ஏன்னா எங்களோட விஷனே அதுதான். past 2.5 years we are in this line. எப்படி 3D பிரிண்டரை வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கு எப்படி கொண்டு போகலான்ட்டு. ஸோ இதை பத்தி கொண்டு போறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் இது வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இட் இஸ் கோன் பி ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட். ஏன்னா ஈவன் பிஃபோர் திஸ் ஒர்க் ஷாப் எனக்கு நிறைய இன்குவரிஸ் வந்து 3D பிரிண்டர் பத்தி நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட பேசினாங்க டிஜிட்டல் ஃபோரம்லேருந்து. I'm very happy about it and sharing my knowledge. Any mistakes, you can give the feedback, or any query, I'm ready to take up. So that's all. Thank you all. So I'm done, sir. Any queries, I'll be able to take it up, sir. Whistle on the print I take an icon. மெம்பர்ஸ், உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அன்மியூட் புட் பண்றேன், நீங்க பேசிக்கலாம். சிவகுமார் சார் கேட்டாரு என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்னு. சார் இதுல பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மெட்டல் பண்றாங்க சார். எனி திங் கேன் பி டன். ஈவன் நம்மளோட SS மெட்டல்ல இருந்து டைட்டானியம் கிரேட் 4 வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் சார். ஸோ எனி மெட்டீரியல் கேன் பி டன். த டெக்னிக் அண்ட் த டைப் ஆஃப் 3D பிரிண்டர்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியலுக்கு மாறும். FDM மிஷின்ஸ்ல ABS பிளாஸ்டிக், PETGன்னு சொல்றோம், PETG சொல்லலாம், நைலான் எல்லாமே பண்ணலாம் சார். பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் பிளாஸ்டிக்ஸுமே we can 3D print சார். சார் எஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். இப்போ இந்த ராக்கெட் பத்தி சொல்லிருந்தீங்க சார். ஆக்சுவலா ஒரு ஃபுல் ராக்கெட்டே பண்ணி அனுப்புறாங்க. ஆமா சார். இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ராக்கெட்டோட அந்த வெயிட்டோ இல்ல மீதி விஷயங்களோ அதுல இருக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டலோ வேற மாதிரி இருக்கும். ஆமா சார். பட் இது வந்து எப்படி சார் இதோட சார் இது வந்து ஒரு பியூர் R&D அண்ட் இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான ஒரு இது சார். ரொம்ப டேட்டாஸ் அவங்க வந்து வெளியில விடல சார். ஐ மீன் they have only disclosed that 3D printed வந்து only when it comes to the market or when it is launched or when they release நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவங்க கம்பெனி நேமே ஹிடனா வந்து ஒரு அனானமஸா தான் வந்துச்சு. பட் இட்ஸ் a proven data from 3D systems. 3D systems இந்த டேட்டாவை விடுறாங்க. பட் they have not revealed which company or what is association with it. அண்ட் பட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல ஒரு ஜெட் இன்ஜின் பார்ட், அந்த இக்னிஷன் தேவையானது வந்து ஒரு 600 ஒரு சின்ன பார்ட்.
அந்த பார்ட்டை they have replaced with 3D printed parts. So almost ஒரு 150% வந்து they have cut down their cost only because of this. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நம்ம பண்றோம் சார். ஸோ இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ராக்கெட் பத்தி எனக்கு பர்சனலி ஹேவ் நோ ஐடியா ஆன் இட் சார். சிவகுமார் சார் நீங்க பேசலாம். எனி அதர் டவுட்ஸ் என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கேட்கலாம், இல்ல புரியலன்னு சொல்லலாம். நான் திருப்பி ஏன்னா ஐம் சாரி, எனக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் கம்பைன் வரும், எனக்கு ஃபுல்லா வராது. இட்ஸ் மை மிஸ்டேக், ஐம் சாரி ஃபார் இட். சார் என்ன மாதிரி சிவகுமார் சார், எந்த மெட்டீரியலுக்கு சார் நீங்க கேக்குறீங்க, என்ன மிஷினுக்கு சார்? சார் எக்ஸ்போர்ட் இன்னைக்கு வந்து anyone who can make materials, there are a lot of export opportunity. ஏன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து என்னன்னா we are just because இந்தியா வந்து ஸ்லைட்டர் பேக்வர்ட்ல இருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா we are not able to export the machines. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய இம்போர்ட்டட் மிஷின்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதுல நிறைய ரெண்டு மூணு டிராபேக்ஸ் இருக்கு சார். கவர்மெண்ட் வந்து இன்னுமே ப்ராப்பரான HSN கோட் ஃபார் 3D printers வரல, which is in the talk and in the pipeline with the current government, central government. இது வந்தா மட்டுமே நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும். பட் எஸ், there are very few companies and one among us we also export to an extent. But India has the largest 3D printed farms. நிறைய unnamed 3D printed farms இருக்கு where we 3D print and send it to the export opportunities. உங்களுக்கு உங்க கிளைண்ட்ஸ் ஒரு நீட நீங்க 3D print பண்ணி அனுப்பலாம் சார். இப்போ பிராண்டிங், இப்போ ரீசெண்டா என்னோட கிளைண்ட் பாத்தீங்கன்னா he works in ஸ்டாஃப் அசோசியேஷன் ஃபோரம். ஸோ அவங்களுக்கு 3D printed ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா, அவங்க ஸ்டாஃபை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக அவங்களோட இன்டர்னல் ப்ராசஸுக்காக 3D printed மொமெண்டோஸ் கொண்டு போறாங்க சார். பிரிண்டர் ஷேரிங்ஸ் சார் we charge, our printer charges about 45,000 rupees plus taxes. But you can work it out in various naya printers irukku sir, from 10,000 to 1 lakh, even to 1 crore printers irukku sir. FDM lum seri, SLL lum seri sir. We should understand what is our need and the need ku enna mari printer namak correct ah irukum paakanum sir. There are other devices like 3D scanners irukku. Good scanner cost somewhere around 8 lakh rupees, starting 8 to 10 lakh rupees varum sir. Prabha sir indicator in share of costing on printers and other devices. Thank you sir, it means a lot. It was a great session. Corporate giftings is again one more new upcoming vertical in 3D printing sir. Customized products, I can share few examples also. Flip names and the mari objects irukku.
anyone interested in corporate giftings or brandings, you can get associates, sir. We'll be able to work it out. No, sir. I'm sorry, sir. Coir industry we cannot 3D print coir, sir. On the material valla. But what we can do is, sir, another initiative like we can work it out. Neenga material kandupidikalam, sir. Neenga naya R&Ds nadakudhu, sir. Recent there was a flame retardant material in kondu vandanga, sir. Eprina nammala or short circuit agumare fire vandichuna இந்த மெட்டீரியல்னால நம்மளோட கேசிங்ஸ் பண்ணினோம்னா ஃப்ளேம் ரிட்டார்ட் ஆயிரும் சார். ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கு சார். ஸோ அந்த மாதிரி காயில் பேஸ்டா இல்லை காயில் சப்ஸ்டியூட்டா இஃப் வி கேன் பிரிங் அவுட் மெட்டீரியல்ஸ் வி கேன் ஒர்க் இட் அவுட் சார். Personally, we can get connected and work out, sir. I'm working with a lot of in the money ratios that we are working that we can work it out, sir. We are interested in corporate gifts, Vijay gifters, sir. Enamari gifting solutions, sir. If you want to know in detail, we can personally get connected, sir. Because again, thank you, sir, Sundar, sir. Thank you. Members, any other questions? So Gautam sir, sir, I'll anyway type my phone number, sir. Sir, can I share it? Share பண்ணேன்ல சார், நீங்க உங்களோட chat boxல போட்டு. Okay, sir. Any other questions, sir? Like anyone, any particular industry, if I can able to answer, I'll be able to answer. Okay, actually the print is completed. Pusham, please bring it to the cabinet. If you could see our team's connectivity, you will know the print has been done. Pusham, share the screen. Pusham, please remove பண்ணுங்கப்பா பெட்ல இருந்து. So the vessel is 3D printed. Moses sir, I'll get connected. கொண்டு வந்துருங்கப்பா. So the vessel பாத்தீங்கன்னா it is completely 3D printed. இல்ல ball கிடையாது. You can blow it, Pusham, if you want. இல்லனா இங்க கொண்டு வாங்க, என் ரூம் கொண்டு வாங்க. So in camera பாத்தீங்கன்னா it's the same whistle that he has. So இத வந்து I am blowing it out. So it can blow. That's all, guys. Any other questions? Kindly help me out. Let me know. I'll be able to answer.
ஓகே சார். மெம்பர்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம நிறையாவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இதுவுமே கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம சேர்மன் லைன் கனெக்ட்ல இருக்காங்க. அவங்களுமே ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பேசிட்டு நம்ம ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஹலோ சார். அண்ட் வைஸ் சேர்மன்ஸும் மதன் சாரும் லைன்ல இருக்காங்க. ஜேகே முத்து சார் 1 minute சார். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ரொம்ப அருமை. நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து கவனிக்க முடியல, ஆனா கடைசி நிறைய ஃபீட்பேக், நிறைய பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு. முக்கியமா சொன்னா உங்களோட வைஸ் சேர்மன் மதன் சாருடைய கனவு ஒர்க் ஷாப் இது. ரொம்ப நாள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. சங்கமம் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக உங்களை பார்த்ததுல இருந்து அதை மிஸ்டர் சாகித் அவர்களும் சரவண மதன் அவர்களும் பேசிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான செஷனா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். அந்த டினோ சார்லாம் காமிச்சாங்களா கௌதம்? காமிச்சாங்க சார். எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணாங்க சார். ஸோ மெம்பர்ஸுமே நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. அவங்களோட பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸும் அவங்க பார்த்தாங்க சார். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இது செய்தியா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சார். இன்னும் முழுமையா அது பயன்பாட்டுக்கு வரல. ஆனா இதோடைய அவேர்னஸ், இதோடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னைக்கு நிறைய ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷன் வந்து இதுலயே கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் பர்சனலா நம்புறேன், தனிப்பட்ட முறையில. பட் அந்த அவேர்னஸ், அந்த இன்புட் நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ விக்னேஷ் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். behalf of DigitAll and EC members and members சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றி. வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா கௌதம்? இருந்தாலும் சார்ட்ட கேட்டு அதை நிறைவு பண்ணுவோம். ஓகே சார். மெம்பர்ஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்லைன்னா நம்ம செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நான் ஓகே சார். செஷன் நம்ம வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் போயிடலாம் சார். ஏன்னா மெம்பர்ஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம சாட் பாக்ஸும் டைரக்டாகவும் கேட்டுட்டாங்க. ஸோ இனி எதுனாலும் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணியும் நம்ம கேட்கலாம். Definitely I'll be able to get in touch with anyone. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி क्वेश्चंसனாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. ஐ மீன் பர்சனலா கேட்கணும், கனெக்ட் பண்ணனும், கனெக்ட் பண்ணுங்க. we will work it out. அதாவது விசிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஒரு ஃபேக்டரி விசிட் மாதிரியோ பிசிக்கல் விசிட் மாதிரியோ ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா சார்? உங்க இடத்துல மட்டும் இல்ல, இந்த மாதிரி விஷயத்தை இன்னும் டெப்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது எங்கேயாவது நம்ம பார்க்க முடியுமா சார் தமிழ்நாட்டுல? சார் தமிழ்நாடுல வந்து வெரி ஃபியூ கம்பெனிஸ். சென்னையில மெஜாரிட்டி இருக்காங்க சார். நிறைய ஹாபி பிரிண்டர்ஸ் இருக்காங்க சார். இதுல இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் மாதிரி இதுல வந்து கத்துக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி சார். ஏன்னா நீங்களே அது பிரிண்டர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸாவே இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பியூட்டியான விஷயம் என்னன்னா, எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாவே நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ வீட்லயே நம்ம பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 10 ரூம்ல ஒரு ஃப்ரீலான்சரா தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 2017 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் அ ஃப்ரீலான்சர். பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கிறோம், அதை எப்படி நான் கொண்டு போன விதம், நான் வாட் ஐ தாட் இஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்டார்ல ஒர்க் பண்ணாங்க. பட் ஐ ஃபார்ம்ட் அ டீம் வேர் நான் எனி செக்டார் ஐ கேன் ஹேண்டில். அது ஆட்டோமொபைலா இருக்கலாம், ஹெல்த் கேரா இருக்கலாம். தோ நாங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது வந்து PrintPerfecto வந்து மெடிக்கல் செக்டார்ல வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் we handle with I have a lot of clients where automobile ஒர்க் பண்றோம். we are associated with Ford UK Fordல we completely work. அவங்களோட மாடல்ஸ், அவங்களோட ஆம்ஸ்ட்ராங்ல ஒர்க் பண்றோம். ஸோ we work with a lot of automobile, ஏரோஸ்பேஸ்ல நான் 2-3 இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் அகைன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் என்னோட பிரசன்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா I would have told about armed forces. நீங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் எனக்கு மிலிட்டரி பேக்ரவுண்டே கிடையாது சார். ஐ எம் நாட் பிசிக்கலி குட் அண்ட் ஆல் தட். பட் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் மதுரையில இருந்து ஒரு பார்டரை அசோசியேட் பண்ணி 3D மாடல் பண்ணி we were able to deliver them. இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட்ல ஐ நாட் சீன் anyone in person. எல்லாமே வீடியோ கால்ஸ் அண்ட் அவங்களோட பிரைவேட் லிங்க்ல தான் நாங்க பார்த்துருக்கோம். பட் we were sitting in Madurai, we were able to launch. என்னோட கிளைண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் அட்டர்னரி வந்து ஃப்ரம் UK, அவரோட கிளைண்ட் வந்து இதுல இருக்க மொரிஷியஸ்ல இருக்காரு. பட் we three got connected and we were able to do. So இது வந்து ஃபேக்டரி விசிட் போய் தான் இதை கத்துங்க. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ் சார். ஸோ நீங்க வீட்லயே பண்ணலாம். எஸ், there are a lot of bulk machines இருக்கு. பட்
எங்க டீமே நாங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பிரிண்டர்ஸோட எங்களோட சின்ன நாங்க லான்ச் பண்ண பிரிண்டர் வச்சு நாங்க எங்களோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது அசட்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது சார். பட் anyone who wants to come and see our office, we are welcoming them sir. We open our gates anytime sir. மற்ற கம்பெனிஸ் பத்தி எனக்கு தெரியல. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒன் வெர்டிகலா 3D பிரிண்டர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 3D பிரிண்டிங் ஒரு அடிக்வேட் நாலேஜ் ஃபுல்லாவே இருக்காது. பட் இன் PrintPerfecto we are completely dependent on additive manufacturing. additive manufacturing மட்டுமே வச்சு we work on sir. ஒரு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்ட, அது சரியானு தான் சொல்லணும். அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆபீஸ்லயும் நம்ம பிரிண்டர் வச்சிருக்கோம். நிறைய வீடுகள்ல இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு வீடுகளையும் நிறைய பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இப்ப இன்னைக்கு லேசர் பிரிண்டர், இங்க்ஜெட் பிரிண்டர் யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ப்ரிடிக்ஷன், ஒரு பீரியட்ல இந்த மாதிரி 3D பிரிண்டர்ஸ் ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்கும், நிறைய ஸ்பேரை வந்து அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மாத்திக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உண்மையா நடக்குமா சார்? இதான் எங்களோட விஷனே. நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி நான் 2017 இதுதான். ஏன்னா நான் மார்க்கெட்ல இருந்தப்ப நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல when I went to Singapore, இந்த ஸ்பார்க் வந்து 2012 எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. when I presented a paper in NUS, அப்போ ஒரு 3D printer மிஷின் அங்க வந்து ஒரு லேப்ல நான் பாக்குறேன். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் சொல்றாரு, அவர் எல்இடியில ஒர்க் பண்றாரு, எல்இடி லைட்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு. இன்னைக்கு எல்இடி வந்துருச்சு மார்க்கெட்ல, எல்இடி இல்லாம இன்னைக்கு மார்க்கெட் கிடையாது, அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. அப்ப அவர் ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கு அவர் கொண்டு வர்றாரு. அப்ப வந்து he is telling us next 10 yearsல this is the future. ஸோ அதுதான் நீ நடக்க போற டெஃபினட்டா. எங்களோட ஏமே இனிஷியலா நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி we were completely service based industry. எங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் 3D பிரிண்டர் வந்து ஐடியாவே இல்லை எங்க போர்ட்ல. பட் when we came into the market, ஒரு டவுன் த லைன் ஒரு 8 monthsல we understood இந்த டெக்னாலஜியை வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு அடிக்குவேட்டா ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி பிரிண்டர் தேவைப்பட்டுச்சு. மார்க்கெட்ல ஒரு ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கும், பட் இட் இஸ் வெரி சஃபிஸ்டிகேட்டட் யூஸ். ஸோ எங்க பிரிண்டரை நாங்க உள்ள கொண்டு வந்ததே we brought into the plug and play மாடல் தான் கொண்டு வந்தோம். And many companies are working on it. There are a lot of companies who work at the child level. 3D pen ஒன்று வந்துருச்சு, இன்னைக்கு பிரிண்டர் போய் பேனா மாதிரியே வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு ஒரு கிரேட் 1, 2க்கு நாங்க டார்கெட் பண்ணி we can work it out. அவங்களுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஒரே விஷயம் தான் காமன் சார், டிசைன் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ். இன்னைக்கு நான் படிச்ச பாராபோலிக் ஈக்குவேஷனை ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தா அவனால சால்வ் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் தான். ஏன் இப்ப இருக்கிற கரண்ட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, இல்லம் தேடி கல்வியில ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் தான் அவங்க ஹைலைட்டே பண்றாங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இது ஸ்டார்ட் ஆகும் மாதிரி டெஃபினட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபியூச்சர் சார். எங்களோட விஷன் அதுதான் சார். we want to take this technology down the line to anyone. எப்படி ஒரு ஃபோன் நம்ம 2000ல ஃபோன் வந்தப்ப எல்லாரும் சிரிச்சோம், ஃபோன்லாம் இவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கு, மக்கள்கிட்ட போவே போகாதுன்னு. இன்னைக்கு ஃபோன் இல்லாம ஒரு ஆளை பார்த்தா சிரிப்போம். வைஸ் வர்சா 20 years down the line it's vice versa. உன்னோட ஃபோன் இல்லையான்னு நம்ம சிரிக்கிறோம். அன்னைக்கு ஃபோன் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்ச காலம் போய் இன்னைக்கு ஃபோன் இல்லைன்னா சிரிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஃபோன் இல்லாம நம்மளால ஒரு 2 minutes ஒரு வாட்ஸ்அப் பார்க்காமையோ ஃபேஸ்புக் பார்க்காமயோ இருக்க முடியாது. நம்ம ஒரு டிராவல்ல இருப்போம், நம்ம 2 minutes பிரேக் கிடைக்கும், வாட்ஸ்அப்பும் ஃபேஸ்புக் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அகைன் இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 அதுதான், 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்லயே அதுதான் நம்ம பேசுறோம். கஸ்டமைஸ் ப்ராடக்ட். ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணாரு, எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த மட்டும் தான் அவன் காமிப்பான். எனக்கு என்ன பிடிக்கும், எனக்கு என்ன சினிமா பிடிக்கும், எனக்கு என்ன சாங் பிடிக்குமோ அது மட்டும் தான் அவன் காமிப்பான். மற்ற விஷயங்களை எனக்கு காமிக்க மாட்டான். ஸோ அப்போ கஸ்டமைஸா கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம 3D printers will be definitely ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு கேட்ஜெட்டா இருக்கும் சார். இன்னொரு விஷயம் இப்ப நான் மேபி இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்களா பேசுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு ஒரு வீடவே பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சரியா? கண்டிப்பா சார். ஐஐடி சென்னையில பண்ணிருக்காங்க சார். பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சைனால 3D printed 500 houses அது கிளைம் பண்றாங்க. பட் there's no authenticate data, but they have claimed 500 hospitals and houses நாங்க 3D print பண்ணோம் within 5 days, 2 to 5 daysல சொல்றாங்க. ஸ்விட்சர்லாந்துல ஒரு தனியாவும் ஒரு கான்க்ளேவ் இருக்கு where they have 3D printed a house. Swiss company. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல they are going to launch a 3D printed Switzerland based ஒரு company is going to launch அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். It's in the pipeline. We are not very sure about what it is and all that. அது ஒரு ரூமரக்கால சொல்றாங்க. பட் எஸ் டெஃபினட்டா இருக்கு. சாத்தியம் தானா? சாத்தியம் சார், கம்ப்ளீட்டா சாத்தியம்.
ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைனா நம்மளுக்கு வந்து ரூஃபிங் எப்படி பண்றோம்னு கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் வரல சார். நம்மளால சைடு வால்ஸ் பண்ணிட முடியும், ரூஃபிங் எப்படி பண்ண முடியும், மல்டி ஸ்டோரியில எப்படி பண்ண முடியும்னு. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து ஹவு ஸ்ட்ராங் இட் இஸ் அது நமக்கு தெரியல. பட் நீங்க எல்என்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 months முன்னாடி நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துச்சு, காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல 3D printed house. பட் இது எல்லாமே அன்ஆத்தென்டிகேட்டட் டேட்டாவா இருக்கு. they only give the data output. இது எவ்வளவு தூரம் சஸ்டெயின் பண்ணிருக்காங்க, அங்க வந்து சாயில் கண்டிஷன் என்ன, இந்த சாயில் கண்டிஷனுக்கு இந்த வீடு ஸ்ட்ரக்சரலா சவுண்டா இருக்கா, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்னுமே தெரியல. பட் இது வந்து ஒரு பேக் எண்ட்ல ஒர்க் ஆயிட்டே இருக்கு சார். இது எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு, எல்லா ஐஐடிஸ்லயும் எல்லா இடத்துலயுமே. see that's why நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஓபன் பண்றாங்க வீடு ஐஐடி சென்னையில. தேங்க்யூ சார். கௌதம், வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நான் சொல்லி முடிச்சிடவா இல்ல வேற யாரும் பேச வேண்டியிருக்கா? நீங்க வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சோ மச் சார். எகைன் வந்து ஏன்னா எங்க மெம்பர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த ஒரு 3D பிரிண்டிங் அப்படின்ற லாஜிக், இந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த வேணும் அப்படின்றது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ். நாளைக்கு பிசினஸ்க்கு இது எப்படி எல்லாம் அடாப்ட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு. இரண்டாவது, ஃபியூச்சர்ல இதை நோக்கி நம்ம எப்படி செயல்படலாம், திங்க் பண்ணலாம், அவங்களோட அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இதுக்கு ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நாளைக்கு இருக்க போகுதுன்றதும் அவங்களுக்கு பெரிய இன்புட்டா இருக்கும். நான் இந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நாங்க எப்பவுமே எங்களுடைய டிஜிட்டல் உறுப்பினர்களுக்கு சொல்றது அப்படிதான், டிஜிட்டல் நாலேஜ் நமக்கு எல்லாமே செய்ய தெரியுதோ இல்லையோ, இப்படியான விஷயம் இருக்குன்றது யாரும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த மாதிரியான அடுத்தடுத்து ஃபியூச்சர்ல இனிமேல் வரக்கூடிய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு அவேர்னஸையும் நாலேஜையும் ஸ்கில்லையும் பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து டிஜிட்டல்ல கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நீங்க வந்து இங்க கொடுத்த இந்த 3D பிரிண்டிங் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு பயன்பாடா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பிஹாஃப் ஆஃப் டிஜிட்டல், எங்களுடைய கமிட்டி அண்ட் மெம்பர், இன்னைக்கு உள்ள பார்ட்டிசிபென்ட் எல்லாரும் சார்பாகவும் உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஃபவுண்டேஷன் அது சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். எனி டவுட்ஸ் நீங்க பர்சனலாவே யூ கேன் கம் இன்டு அவர் ஆஃபீஸ் எனி டைம். we will be happy to help you out. கண்டிப்பா ஒரு சின்ன ஒரு கெட் டுகெதருக்கு நாங்க அடுத்த கமிட்டி மீட்டிங் உங்களை அழைக்கிறோம். நீங்க நேர்ல வந்து சிறப்பு செய்யணும். இதவே ஒரு அழைப்பா நீங்க ஏத்துக்கணும். கண்டிப்பா சார். நன்றி மெம்பர் சார்பாகவும் இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மெம்பருக்கும் புதுசா இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்திருக்க மெம்பர் எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றி சார். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார்.